So நம்ம நேத்து அந்த ஜென்கின்ஸோட பாஸ்வேர்ட் பார்த்தோம்ல, அது பார்த்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் அவர் நியூ மாடல். ஓகேவா? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலிங் ஜென்கின்ஸ் செக்யூரிட்டி குரூப். ஸோ ஒரு யூஸர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அட்மின்ல லாகின் பண்ணிட்டோம். வில் டைரக்ட்லி கோ அண்ட் see the AI user. Yeah, Jenkins config.xml or security yes false. From 75 from 16. Okay, we'll start adding shape. So it asks unique password. It is maybe in the new version they removed it. Huh? For a second. Somewhere in the
சரி. ஓகே. நான் இத பார்த்துட்டு நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். நான் didn't check yesterday, but I'll confirm and show you on Saturday. ஓகேவா? So we go to today's topic. Okay. Let it run. Wait a second. I'm getting a call. Give me a minute. Let it run. I'll show you on this Saturday. ஓகேவா? நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் பார்ப்போம். So our new topic is DevSecOps. So நம்ம யூஸ்வலா கேட்கறது வாட் இஸ் DevSecOps. உங்களுக்கு DevSecOpsோட எனி ஐடியா இருக்கா? DevSecOpsனா என்ன? எதனால நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? எனி ஐடியா உங்களுக்கு? நோ ஐடியா ப்ரோ. ஆ அதாவது டெவ்ஸுக்கு அதாவது டெவாப்ஸோட செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்றது மட்டும் தெரியும். பட் அது என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, 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 ஓகே. வேற யாருன்னா லைக் ஜஸ்ட் எனி ஐடியா உங்களுக்கு? டேட்டா செக்யூரிட்டி, பர்மிஷன்ஸு இதெல்லாம். ஓகே, ஓகே. ஸோ இந்த நேம்லயே நம்மளுக்கு தெரியுது. வி கோனா இம்ப்ளிமெண்ட் செக்யூரிட்டி. செக்யூரிட்டினா லைக் ஒவ்வொரு நம்மளோட கோட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு, கோட் வந்து எந்த வல்னரபிள் இல்லாம, நம்ம கோட்குள்ள யாரு லைக் சப்போஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து தே ஆர் என்கோடிங் சம் பாஸ்வேர்ட்ஸ், ரைட்? பாஸ்வேர்டோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களா? தே ஷுட் ஹேவ் யூஸ் வால்ட். டைரக்டா வந்து கோட்ஸ் எம்பேட் பண்ணக்கூடாது. லைக் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் நம்ம பண்ணும்போது லைக் when we are running a terraform pipeline, right? Make sure that we don't expose our keys. AWS ஓட கீஸை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம லைக் செக்யூர்டா இருக்கும், லைக் ஒன்ஸ் your application became online, internetல ஆன்லைன் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் people were can able to identify your bugs. There are some people they can like track your things, right? Act பண்ணி like maybe they can find some vulnerable and that may lead to data leakage, data issues maybe உங்க like உங்க கம்பெனில வரும். That will become a big issue, right? So each and every stageலயும் நம்ம வந்து செக்யூரிட்டியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். லைக் பிஃபோர் பிஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் நார்மல் எஸ்எல்டிசில பாத்தீங்கன்னா வாட் வி டு ரிக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங் பண்ணுவாங்க. நார்மல் HDLCனா லைக் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். HDLCல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங் பண்ணுவாங்க, தென் டிசைன் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, தென் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, தென் தே வில் ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங், தென் டெப்ளாய்மெண்ட், தென் ஆப்ரேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். லைக் ஆப்ரேஷன் டீம் வில் டேக் கேர் அண்ட் டூ தர் மானிட்டரிங். ஓகேவா? அவங்க பண்ணுவாங்க. இதே டெவ் செக்காப்ஸோட HDLC எப்படி இருக்கும்னா யூ ஹாவ் a security requirement. என்னென்ன லைக் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், தென் அதர் லைக் ரிக்குவயர்மெண்ட் கேதர் பண்ண அப்புறம் வில் சி ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். தென் த்ரெட் மாடலிங், லைக் என்ன விதமான லைக் அப்ரோச் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கோடை வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வித ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். லைக் ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் இஷ்யூ சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு ட்ரூ பாசிட்டிவ் இஷ்யூ சொல்லுவாங்க. லைக் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அ அது வந்து ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது. லைக் தட் இஸ் ஃபிக்ஸபிள். ஃபிக்ஸபிள் இன் த சென்ஸ் மேபி தட் கேன் பி கைடட் லைக் ஈஸிலி கைடட். ஸோ ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரால கூட ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இட் ஆர் இட் கேன் பி இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். பட் ட்ரூ பாசிட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ரிப்போர்ட் டு a டெவலப்பர். நீங்க லைக் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரோட வேலை நாட் டு கம்ப்ளீட்லி கோட் ஆன் அப்ளிகேஷன் லெவல்ல இருக்கக்கூடாது. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இஃப் யூ சி எனி லைக் ட்ரூ பாசிட்டிவ் இஷ்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி நீங்க ஜீரால டெவலப்பரோட நீங்க பண்ண போறீங்க. லைக் நம்ம இதுலயே பார்க்கும்போது வில் பி யூசிங் சோனார் கிளவுட்ல இருந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஸ்கேன் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம வந்து எப்படி லைக் அந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி ரிவ்யூ பண்றது, அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு எப்படி நம்ம டைரக்டா ஜீராவோட கனெக்ட் பண்ணி டிக்கெட்டை வந்து யூசர்ஸ்க்கு லைக் டெவலப்பர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது, லைக் இஷ்யூஸை வந்து டெவலப்பர் அசைன் பண்றது, டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம இன்னொரு வாட்டி லைக் அதோட ப்ராசஸ் என்ன, அதோட ஃப்ளோ என்ன, லைக் வில் பி சீயிங் கோட் ரிவ்யூ. Code review in the sense will be like doing either SAST or dash. So what is SAST, dashed, and what is SCA? Either that, like we'll be discussing in upcoming, like poco like going like like in couple of minutes we'll be seeing what are those. Then pen testing பண்ணுவாங்க. Pen testing in this penetration testing பண்ணுவாங்க. Like it's a dash type of scanning. Okay. Then they will go to deployment. Like எல்லாத்துலயுமே வந்து like every stagesலயும் we could see a positive approach இருந்ததுன்னா we can go with a deployment. Once deployment is good, we can go with we can give our application to operation team. They can further they will maintain it. Okay வா? So ஒரு DevSecOps ஓட இன்ஜினியர்ஸோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் கோட் சாரி செக்யூரிட்டி சாரி ஐ மீன் டு சே ஸ்டாட்டிக் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் நீங்க பண்ணுவீங்க. லைக் ஸ்டாட்டிக் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி. லைக் இந்த நேம் இட் செல்ஃப் நம்மளுக்கு சொல்லுது. ஒரு கோடு இருக்குன்னா இப்ப ஹேவ் திஸ் கோட் ரைட் இந்த கிட்டப்ல ஐ ஹேவ் திஸ் கோட்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெவ்செகாப்ஸ் கோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கோடை லைக் ஹவு ஐ வில் செக், எப்படி இதை நான் செக் பண்றது செக்யூரிட்டி வைஸ்ல வித்தவுட் டெப்ளாயிங். நான் டெப்ளாயே இன்னும் பண்ணல. பிஃபோர் டெப்ளாயிங் ஆர் பிஃபோர் பில்டிங் மை அப்ளிகேஷன் ஐ வாண்ட் டு சி இதோட லைக் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, என்னென்ன வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் போனா என்னென்ன லைக் டேமேஜ் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்க்கு வரும். ஸோ வில் பி செக்கிங் பிஃபோர் வி ஆர் பில்டிங் எ கோட் பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வி வில் ரன் திஸ் டெஸ்ட் சோனார் கிளவுட்ல வி வில் ரன் திஸ். ஓகேவா? ஸோ தட் வில் பி த பார்ட் ஆஃப் டெவ் செகாப்ஸ் இன்ஜினியர். தென் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட் கார்டியன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் கிட் கார்டியன்னா, இப்ப சப்போஸ் டெவலப்பர் ஒரு கோடோ இல்ல ஏபிஐ கீஸோ வந்து லைக் இதுல புஷ் பண்ணிடுறாங்க, லைக் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் போல லைக் ஆட் பண்ணிடுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். சம்திங் தட் இஸ் சீக்ரெட், ஒரு டிபி பாஸ்வேர்டோ இல்ல ஒரு மெயில் பாஸ்வேர்டோ இல்ல டெராஃபார்ம்க்கு யூஸ் பண்றதுக்காக ஏடபிள்யூ சிஎல்ஐ கீஸோ ஏதாச்சும் நம்ம சப்போஸ் இன்கேஸ் நம்ம தெரியாம நம்ம we did it uploaded right அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ அதை வந்து லைக் தே வில் நோட்டிஃபை எஸ். இஃப் யூ இங்க நோட்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா நோட்டிஃபை பண்ணிச்சுன்னா வி கேன் ஃபிக்ஸ் தட். ஸோ பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் இன் டு ப்ரொடக்ஷன் வி கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் தட் கீ. ஸோ சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே
சீக்ரெட்ஸ், ஏபிஐ கீஸ், பாஸ்வேர்ட் அண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் கீஸ் எல்லாமே வந்து கிட் கார்டியன் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும். ஸோ த பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் DevOps இன்ஜினியர் வந்து இதுவும் செக் பண்ணணும். லைக் there is no secrets that allowed into the நம்மளோட கோடோ ஆர் ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்க போகும்போது நம்ம கோட் இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம சாஸ்ட் பார்த்தோம். சாஸ்ட்ல வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு? லைக் வாட் அதர் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ்? ஒன்று பாத்தீங்கன்னா சோனார் கிளவுட் இருக்கு. த அதர் திங் பாத்தீங்கன்னா 45 ஸ்கேன் இருக்கு. லெட்டர் let me 45 ஸ்கேன் இருக்கு. தென் வேற the spelling would be வேராகோட் வேராகோட் இருக்கு. செக் மார்க்ஸ் இருக்கு. So these are the available tool. Major tool பாத்தீங்கன்னா you like these tools were available in the market, but நம்ம பாத்தீங்கன்னா like most of the organizations the what they use, right? They use sonar and 45 scan. They use this two like major பாத்தீங்கன்னா they use sonar and 45 scan. ஃபார் ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு கோட் எப்படி அனலைஸ் பண்றோம், லைக் அதுல எப்படி அந்த ரிப்போர்ட் வியூ பண்ண போறோம், எப்படி லைக் சோனார் க்ளவுட்ல போனீங்கன்னா கோட் கவரேஜ்னா என்ன, கோட் ஸ்மெல்னா என்ன, கோட் இஷ்யூனா என்ன, வில் பி சேயிங் இட் அப்கமிங் லெக்சர்ஸ். ஓகேவா? நம்ம சாஸ்ட் வந்து ஆன்சர் பார்க்கும்போது கோட் கவரேஜ்னா என்ன, கோட் ஸ்மெல்னா என்ன, கோட் இஷ்யூனா என்ன, ஒரு ஒரு இஷ்யூவை நம்ம லைக் சிவியாரிட்டி ஃபைன் பண்ணிட்டு லைக் அந்த சிவியாரிட்டி எப்படி வந்து டைரக்டா இன்டெகிரேட் ஜீரா டூல்ல வந்து ஜீரா டூலோட எப்படி சோனார் லைக் சோனார் கிளவுட வந்து நம்ம எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு எப்படி டைரக்டா நம்ம ஒரு இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணி எப்படி அதை டெவலப்பர் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி சேயிங் தட். ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னா தீஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக்கோட டேட்டாபேஸ். லைக் ஜென்ரலா வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன இஷ்யூஸா இருக்கு, லைக் என்னென்ன லைக் வல்னரபிள்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கோ தே வில் ஹேவ் எ சர்டன் டேட்டாபேஸ். ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 டைப் இருக்கும். லைக் 2-3 லைக் கேட்டகரி கொடுத்துருப்பாங்க. சிவிவி அண்ட் சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு சிவிஎஸ்எஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஷோ யூ டெமோ. அந்த டெமோல காட்டுறேன் லைக் வாட் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ மீன். ஏன் அதை வந்து நீங்க இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் செல்ஃப் எஸ் ஏ DevSecOps இன்ஜினியர்னா இதெல்லாம் நீங்க சொல்ல இன்டர்வியூல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது they will really appreciate that you will be working on those like things. So I will show you what is mean, what is that and okay va. Then the once like we did static and git secret scan பண்ணிட்டோம்னா then we'll use SCA tool. What is SCA? SCA பாத்தீங்கன்னா software composition analysis. சாஃப்ட்வேர் கம்போசிஷன் அனாலிசிஸ். இது என்ன பண்ணோம்னா சோஃபார் இது வந்து லைக் ஸ்டாட்டிக் கோடு தான் அனலைஸ் பண்ணுவோம் சாஸ்ட். எஸ்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோடு எடுத்துக்கிட்டு லைக் என்னென்ன வல்னரபிள் பாசிபிள் இருக்கு, லைக் நம்மளோட pom.xmlல வந்து லைக் அன்வான்ட் திங் இஃப் வி யூஸ் அன்வான்ட் திங்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணி லைக் தட் மே லீட் டு ஏ வல்னரபிள் இஷ்யூ. சோஃபார் ரெக்கார்டட் இஷ்யூ இருக்குல்ல, லைக் சோஃபார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா லைக் பிக் இஷ்யூ வாஸ் 2021ல Log4j ஒரு இஷ்யூ வந்தது. மேபி தட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பர் இஷ்யூ. ஒரு Log4j ஒரு ஒரு மாடியூலால இட் காட் லைக் இட் எக்ஸ்போஸ்ட் சம் டேட்டா வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதோட லைக் இது வரைக்கும் ரெக்கார்டான லைக் சோஃபார் வாட் எவர் வி ரெக்கார்டட் வல்னரபிள்ஸ் ரைட், அந்த டேட்டா பேஸ்ல நம்ம கோடை வந்து செக் பண்ணோம். ஸோ வாட் திஸ் வல்னரபிள்ஸ், இது என்னென்ன வல்னரபிள்ஸ், இதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்,
இதோட ஸ்கோர் என்ன, லைக் வாட் இஸ் சிவியாரிட்டி, ஹை சிவியாரிட்டியா மீடியம் சிவியாரிட்டியா, லைக் கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இது என்னென்ன நம்ம டூல் யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஸ்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம், தென் வாட்ஸ்அப் டிபெண்டன்சி செக் பண்ணுவோம், தென் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் டக்னு யூஸ் பண்ணுவோம், பிளாக் டக் யூஸ் பண்ணுவோம். இது லைக் த்ரீ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் மேஜர்லி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னிக் இஸ் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ், ஸ்னிக் அண்ட் வாட்ஸ்அப் இந்த ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா போத் ஆர் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ். இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ். நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்னிக் பார்க்க போறோம். லைக் ஸ்னிக்ல வந்து எப்படி நம்ம ரிப்போர்ட் அனலைஸ் பண்றது, இஷ்யூ எப்படி பார்த்துட்டு எப்படி நம்ம டெவலப்பரோட நம்ம அதை கம்யூனிகேட் பண்ண போறோம், இந்த ஸ்னிக் பிளக்கின் வச்சு லைக் ஸ்னிக் வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம சிஐ நம்மளோட சிஐ பைப்லைன்ல ஹவு வில் பி இன்டெகிரேட்டிங் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி சீயிங். ஓகேவா? ஸ்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டேஷ்ட். இந்த டேஷ்ட் பாத்தீங்கன்னா லைக் லைக் ஸ்டாட்டிக் போலவே சுட் பி டைனாமிக். டைனாமிக் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங். இது லைக் வாட் வி டூ ரைட், ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க. இந்த டெப்ளாய் பண்ண அப்ளிகேஷன்ல வில் பி ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கு, ஸோ வில் பி டூ. ஸோ வில் யூஸ் சாப். வாட்ஸ்அப்போட ஜாப். ஜாப்னு ஒரு டூல் இருக்கு. ஜாப் இஸ் கால் ஜாப். ஒரு டூல் இருக்கு. அது என்ன டூல் பாத்தீங்கன்னா பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங். இப்போ ஐ ஹாவ் லைக் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஒர்க் பண்றேன். அந்த அப்ளிகேஷன் லைக் நான் லோயர் ரீஜன் சொல்றேன், நான் நாட் கோயிங் டு ப்ராட். லோயர் ரீஜன்ல சொல்றேன். லோயர் ரீஜன்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றேன். அது கட்டனே வெப் யூஆர்எல், லைக் இட்ஸ் வெப் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். I take that URL. I'll use this to ஸ்கேன் ரன் பண்ணுவேன். லைக் ரன் பண்ணும்போது என்னென்ன லைக் இஷ்யூஸ், என்னென்ன வல்னரபிள்ஸ் இருக்கு, சாரி, என்னென்ன வல்னரபிள்ஸ் இருக்கு, லைக் வில் பி சேயிங் ஒன்ஸ். இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோட் பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோடோட வேல்யூவை வச்சுட்டு கோடோட லைக் வேல்யூ ஆர் குவாலிட்டி வச்சுட்டு வில் பி ரன்னிங் தோஸ் அனாலிசிஸ். டேஷ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வி டெப்ளாய்ட் அவர் அப்ளிகேஷன் வில் பி ரன்னிங் டெஸ்ட் வித் த ரியல் வேர்ல்ட் லைக் டைனமிக்கா. இப்போ ஒரு வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த கண்டென்ட் ஆஃப் த வெப்சைட் மே பி டைனமிக் ஆர் ஸ்டாட்டிக், எதுவா இருக்கலாம். ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம ரன் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபார் தட் வி யூஸ் ஜாப். ஜாப் வந்து வில் பி சீயிங் when we complete Kubernetes, right? Kubernetes முடிச்சிட்டு will be testing. Will see or understand demo in the same pipeline. Pipelineல இது மட்டும் will be seeing at last. ஓகேவா? ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட் வித் கியூபர்நெட்ஸோட முடிச்சுட்டு வில் டூ. ஓகே. ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போறது இல்லை, வி டோன்ட் கெட் எனி லோட் பேலன்ஸ் யூஆர்எல், இல்லைன்னா நம்ம டொமைன் நேமோட மேப் பண்ண போறது இல்லை. பட் ஐ கேன் ஷோ இன் எக்ஸாம்பிள். இவங்க கிட்டயே பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ஹோஸ்டட் டூல் ஒன்று இருக்கு. லைக் அதுல வில் ரன் சாம்பிள் டெஸ்ட். சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்றோம். லைக் சாம்பிளா ஒரு example.com ஒரு லைக் வெப்சைட்டை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி வில் சி லைக் வாட் தட் ரெப்ரசன்ட். ஸோ இது நம்ம சொன்ன எல்லாத்துலயுமே வந்து வி கேன் யூஸ் போத் ஆஸ் எ சிஎல்ஐயாவும் யூஸ் பண்ணலாம், தென் ஜியூஐயாவும் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜியூஐ பார்த்துட்டு தென் வில் இன்டெகிரேட் தோஸ் திங்ஸ் இன்டு யுவர் பைப்லைன். பைப்லைன்ல பண்ணும்போது வில் டூ எவ்ரி திங் இன் சிஎல்ஐ. அண்ட் ஒன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வேற, அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம வில் சி இட் இன் அவர் லைக் ஸ்னிக்ல பார்க்கலாம், இல்ல சோனார் கிளவுடோட லாகின்ல பார்க்கலாம். நீங்க சோனார் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ கேன் யூஸ் சோனார் கிளவுட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சோனார் கியூப் ஆஸ் ஏ டாக்கர் கண்டெய்னரை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சோனார் கியூபை வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் சர்வரா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஒன்ஸ் டேஷ் முடிச்சிட்டோம். டேஷ்ட் ஓகே. தென் இன்னொரு டைப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஸ்கேன் என்ன பண்ணுவோம்னா ஐஐசி ஸ்கேனிங் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் திஸ் ஐஐசி ஸ்கேனிங்னா, we are writing
IIC, right? Infrastructure as a code. So IIC scanning என்ன பண்றோம்னா நம்ம டெராஃபார்ம் கோடோ இல்ல கிளவுட் ஃபார்மேஷனோட கோடோ லைக் வில் ஸ்கேன். பர்டிகுலர் இதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும்ல. லைக் நீங்க ஒரு SSH ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஆர் லைக் கிவிங் SSH செக்யூரிட்டி குரூப்ல SSH 422 வந்து யூஆர் ஓப்பனிங் டு என்டையர் இன்டர்நெட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டபிள், ரைட்? ஸோ அது அதுவும் கன்சிடர் அஸ் ஒன் வெலரபிள், ரைட்? அதுவும் செக் பண்ணோம். லைக் இன்கிரஸ் வந்து சம்திங் தட் ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து வி ஆர் நாட் யூசிங் எனிவேர் ஆர் வி ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி கைடட். ஸோ என்ன மாதிரி லைக் இஷ்யூஸ் வருமோ, ஸோ வில் பி ஸ்கேனிங் தட் ஐஏசி ஸ்கேனிங்ல நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம எங்க பார்க்க போறோம்னா லைக் வென் வி கோயிங் இன் டு டெராஃபார்ம், ரைட்? டெராஃபார்ம் வந்து பார்க்கும்போது வில் டூ தட். ஒன்ஸ் டெராஃபார்ம் ஒரு பைப்லைனா, நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே ஒரு பைப்லைனா எப்படி ரன் பண்ணும்போது வில் டூ ஏ ஐஐசி ஸ்கேனிங் ஃபர்ஸ்ட், தென் வில் ஸ்டார்ட் அவர் டெராஃபார்ம் டிப்ளாய்மெண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுவும் நம்ம லைக் I'll show you லைக் ஆன்சர் I'll show you now. பட் ரியல் டைமா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்கேன் பண்ணணும்னா வில் பி டூயிங் அட் ஆர் டைம் டெராஃபார்ம் செஷன் பண்ணும்போது, டெராஃபார்ம் செஷன் பார்க்கும்போது வில் பி டூயிங். ஓகே. தென் ஒன் மோர் பாத்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங். கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங் ப்ரொமோட் நம்ம ஸ்டாட்டிக்காவும் பார்க்குறோம், தென் SCAவும் பண்றோம், IAC பண்றோம். தென் நம்ம இது கூட பண்ணணுமா? லைக் கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங் கூட பண்ணணுமா? ஏன் இத்தனை வகை நம்ம பண்றோம்? ஏன் நம்ம கண்டெய்னர்ல வந்து ஸ்கேன் பண்ண போறோம்? நீங்க நார்மலா ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுத போறோம், நம்ம இருக்க ஏற்கனவே ஸ்கேன் பண்ண கோட தான் நம்ம பில் பண்ண போறோம், கரெக்டா? இதுல நடுவுல ஏன் நம்ம கண்டெய்னரை ஸ்கேன் பண்ணணும்? ஏன் சொல்றேன்னா, கண்டெய்னர்ல நம்ம யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டோட இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ஒரு பேஸ் இமேஜ் வந்து வில் டுக் இட் ஃப்ரம் ஏ பப்ளிக் ரெபாசிட்டரியோ இல்ல கம்யூனிட்டி எடிஷனோ இல்ல அபிஷியலாவோ ஒருத்தங்க ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா வில் பி டேக்கிங் தட் இமேஜ். அந்த இமேஜோட நம்ம கோடை வந்து ஆட் பண்றோம். கோடோ டிபெண்டன்சியோ லைக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு அதை தான் பில்ட் பண்ண போறோம். லைக் கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங்ல என்னென்ன இஷ்யூஸ் நீங்க லைக் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னா, லைக் இமேஜ் மேபி நாட் ப்ராப்பர்லி அஃபிஷியலி வெரிஃபைடா இருக்கலாம். அஃபிஷியலா வெரிஃபைடு இல்லைன்னா வில் கெட் an error. Like you will record one like or it is not an error, they'll consideration ஒரு வல்னரபிள் இஷ்யூ மாதிரி இல்ல பக் மாதிரி லைக் இஷ்யூ மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகும், உங்களுக்கு லைக் ரைஸ் ஆகும். அது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம ரூட் ஆக்சஸே கொடுக்க கூடாது. we shouldn't give a root access to that. So அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது? So those things will be scanning with the help of aqua or 3D. So both are like open source, will be using 3D. Okay, 3D யூஸ் பண்ண போறோம். தென் இந்த ஐஏசி ஸ்கேனிங்ல வாட் வி யூசிங், ரைட்? ஸ்னிக்கே யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். தென் பிரிட்ஜ் க்ரூ. so far like last year வரைக்கும் பிரிட்ஜ் க்ரூ பாத்தீங்கன்னா they gave a free trial of 14 days. But recently like bridge crew பாத்தீங்கன்னா bridge crew they like took Prisma Cloud வந்து like they have obtained bridge crew அந்த கம்பெனியை like டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ they stopped giving trials, so we can't check that, but we can use snick வச்சுக்கிட்டு we can do இன்ஃப்ரா ஸ்கேன் பண்ணலாம். என்னென்ன இஷ்யூஸ் அதே போல ரிப்போர்ட் நம்ம வந்து we can able to see that. ஓகேவா? ஸோ இத்தனை வகையான டெஸ்டிங்ஸ் வந்து வில் பி ஃபாலோவிங் இன் அவர் பைப்லைன். ஸோ இத்தனை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் வில் ஹாவ் ஏ லைக் செக்யூர்ட் பைப்லைன். நம்மளோட பைப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா when goes to internet or goes to end user பார்த்தீங்கன்னா it will be good. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு DevSecOpsோட இன்ஜினியர் லைக் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்மளோட DevOps ப்ராஜெக்ட்ல லைக் நார்மல் பைப்லைன்ல எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போறோமோ, லைக் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம்ஸ் அண்டர் ரோல் ஃபார் DevSecOps இன்ஜினியர். மோஸ்ட் ஆஃப் த லைக் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா இப்ப லைக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் ரிக்வயரிங் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஸோ லைக் ஒரே பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஷுட் டூ மல்டிபிள் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ your role would be both playing as a DevOps engineer also like DevSecOps engineer also. So if you be
part of a DevSecOps team, right? So you should know. Like அதே போல once you find out something, like all things were நீங்க find out பண்ணிட்டீங்க. உம், ஒரு வயசுல like you find out all things, all types of issue பண்ணிட்டீங்க. இந்த issue like issue face பண்ணிட்டீங்க. Issues and என்னென்ன things you recorded, right? Then you have to raise a Jira ticket to them. அவங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் டூல் யூஸ் பண்றாங்க, லைக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டூல் யூஸ் பண்றாங்களோ, லைக் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் வில் யூஸ் ஜீரா as a ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல். ஸோ அதுல நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இந்த இஷ்யூஸ் வந்து இந்த இந்த டெஸ்ட்ல வந்து ஐ சா திஸ் கன்சிடர் சாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ சா சம் இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன். ஸோ லாக் ஃபோர் ஜே இஷ்யூ ஐ சா இது வந்து இருக்கு. இதோட சிவியாரிட்டி என்ன? சிவியாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஐ. ஸோ வில் பி லைக் லெட்டிங் ஆல் த டீடைல்ஸ், லைக் என்ன நம்ம ரிப்போர்ட்ல என்ன பாக்குறோமோ, லைக் அந்த டீடைல்ஸ் நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸா வந்து லைக் ஒரு பக் ஃபிக்ஸா வந்து ரிப்போர்ட் பண்றோம் டெவலப்பர் டீமுக்கு. ஸோ டெவலப்பர் டீம் வில் ஒர்க் ஆன் தட். ஒன்ஸ் தே கம்ப்ளீட் தட் எவாலுவேஷன், ரைட்? அந்த எவாலுவேஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் தென் வில் பி ரன்னிங் ஒன் மோர் டைம். ரன் பண்ணிட்ட அப்புறம் வில் சி அதுக்கு தென் ஃபர்தரா இது பண்ணுவோம். லைக் சில கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா லைக் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் டூல்ஸ், ரைட்? தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்கன்னா சம் கம்பெனி தே வில் கால் திஸ் அப்ரோச் ஆச்சு ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க. as a SecOps வந்து some company they will call us shift left approach சொல்லுவாங்க. So like what that means, like the like security tools நார்மல் பைப்லைனோட லைக் இன்டெகிரேட் பண்றோம்ல. ஸோ அந்த அப்ரோச்சை வந்து they will call this as a shift left approach. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ so far இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ தான் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஓவர்வியூல லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? சாஸ்ட்னா என்ன, எஸ்சிஏ என்ன, டேஷ்ட்னா என்ன, ஐஏசி ஸ்கேனிங்னா என்ன, கண்டெய்னர் ஸ்கேனிங்னா எதுக்கு பண்றோம்? ஸோ யூ ஹேவ் அன் ஓவர்வியூ, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஓவர்வியூ கிடைச்சிருக்கா? ஹலோ, ஐம் ஆடிபிள், ரைட்? ஆடிபிள் ப்ரோ. ப்ரோ இதுக்கு ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் ஏதாவது இருக்கா? எங்கிட்ட நான் ஆக்சுவலா ஐ வாஸ் எஸ்டர்டே ஆஃபீஸ்ல இருந்தனால ஐ குடன்ட் ப்ரிப்பேர் டாக்குமெண்ட். ஸோ ஐ ஹேவ் எ டாக்குமெண்ட். ஓகே ஐல் ஷேர் யூ இந்த வீக்கெண்ட்ல ஷேர் பண்றேன். லைக் வாட் ஓகே. எவர் ஐ ஸ்போக், ரைட்? ஐ லைக் ஐ ரஃப்லி ஸ்கெச் பண்ணிருக்கேன். ஐ டென்ட் டூ தட். ஐல் அப்லோட் தட். லைக் ஐ ஓகே கிரியேட் அன் ப்ராப்பர் பிபிடியா ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ். ஸோ லைக் பேசிக்கா லைக் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்? ஐல் கிவ் யூ. இப்போ நம்ம ரஃபா நான் எழுதிருக்கேன், லைக் ஐ ஹவ் ரிட்டன் இன் மை நோட் ஆல்சோ. ரஃபா லைக் ஸ்கெச் பண்ணிருக்கேன். ஐல் ஷோ யூ. ஓகேவா? ஐல் ப்ரிப்பேர் பிபிடி ஆன் தட் அண்ட் ஐல் கிவ் இட் டு யூ. ஓகே? ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ வந்து லைக் சாஸ்ட் வந்து ரெண்டு இடமும் பார்ப்போம். லைக் 45 ஆன் டிமாண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் 14 days ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்ட், சோனார், சோனாரன் 45 ஆன் டிமாண்ட். இந்த ரெண்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஐல் ஷோ யூ லைக் வாட் இஸ் செட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் கோ டு இன்டர்நெட். ஸோ 45 will become a Microfoxோட company. So you go into that. So you have a 15 days free trial. So no worries. No credit card எதுவும் required இல்ல. So you can do that. So இந்த உங்க நம்பர் தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You can give any number.
So I'll just give sec. I'll give my email ID. So I'll give password. Another. So I will check our email. Please check spamல கூட வரலாம். Maybe I'll save it. I'll require. So கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். I'll give you one more report. Yeah, I'm saying that you may. So, like, let it come. Let it come until we'll see the sonar cloud. Okay, va? So, let it come. I'll check on my mobile. So, sonar cloud la எப்படி நம்ம scan பண்ண போறோம். So, you just need to go to. You can go like sonar cloud. Sonar cloud வந்து so IO கொடுத்தீங்கன்னா it will redirect to sonarsource.com. So, login. Either no credit card, nothing required. Just use your things, okay? Like use your card, use your any account to sign in. If you have any account, right, you can do that, okay? So I have a GitHub account, so I'll use with GitHub. அப்புறமா சோனார் கியூப் வேற சோனார் கிளவுட் வேறயா இல்லை ரெண்டுமே சேம்? சோனார் கியூப் பாத்தீங்கன்னா லைக் இண்டிபெண்டா நீங்க ஒரு சர்வர்ல யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ண போறீங்கன்னா ஆன் பிரம்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல எடுத்து நீங்க ரன் பண்ண போற போது நீங்க சோனார் கியூப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தோஸ் திங்ஸ். நான் கிளவுடே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா நம்மளோட கோடோட ரெப்போவை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். அதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளவுட் பேஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸே இல்லாம we can directly use that. அதுதான் சோனார் கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. சோலார் கியூபா வேணும்னா யூ கேன் டவுன்லோட் யூ கேன் ரன் ஆஸ் ஏ டாக்கராகவே ரன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சர்வர்ல டாக்கர் கண்டெய்னரை ரன் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த சர்வரை வந்து ஒரு மெயின் சர்வரா லைக் மெயின் சோனா சர்வரா வச்சுட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு சி. ஓகேவா? நம்ம ரெண்டுமே பார்ப்போம். லைக் நம்மளோட ஆன்சர் டெமோ பார்க்கும்போது வில் கோ. ஓகே. ஸோ நீட் அனலைஸ் நியூ ப்ராஜெக்ட். ஸோ பிஃபோர் தட் நீங்க சோனா க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதம் தேவை. ஒன்று பை ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று தேவை. ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக வேணும். ஓகேவா? அதனால ஜஸ்ட் ஒரு நேம்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று வேணும். தென் நீங்க என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ற வேணும். ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் ப்ராஜெக்டை மேனுவலா கிரியேட் பண்ற சொல்றேன். லைக் இட் ஆஸ்கிங் டு சூஸ் இல்ல. ஸோ அது கோட் ஓகே உங்களுக்கு ஆஸ்க் டு கிரியேட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுங்க. ஸோ ஐ கிரியேட் a நியூ ஆர்கனைசேஷன். I don't want to import anything. I'll create one thing. Normal create பண்றேன். So you give it Tamil DevOps. So these are paid plans. Enterprise வந்து they will go to this. Difference இருக்கு பாருங்க. So they will give you secure SAML sign-on. உங்களோட ஒரு யூசர் ஐடி வச்சுட்டு you can use same user and password இருக்குல்ல, you can use it to login. நீங்க லாகின் பண்ற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வச்சுட்டு யூ கேன் லாகின் டு சோனார் கிளப். ஸோ ஃபார் தட்
யூ ஹவ் டு பர்ச்சேஸ் எ பிளான். பிசினஸ் பிளான்ல தான் கிடைக்கும். யூ ஒன்ட் கெட் இட் இன் லைக் ஃப்ரீ பிளான்ல கிடைக்காது. அதே மாதிரி ஃப்ரீ பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ரிப்போ வுட் பி பப்ளிக். பிரைவேட் ரிப்போ உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ வில் யூசிங் ஃப்ரீ டயர் நம்ம அனலைஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ண போறோம்னா பக்கி ஆப்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸோ யூ கேன் see right we can visibility பார்த்தீங்கன்னா we can't go that you have to pay. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் just click previous version, then create project. ஸோ இங்க பார்த்துட்டோம். இத எப்படி நம்ம லைக் வில் ஆட் திஸ் டு த ரிப்போர்ட், ரைட்? நீங்க மேவேலே சப்போஸ் நீங்க ஆட் பண்ணணும்னா லைக் ஒரு ஸ்கேன் ரன் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கோட் அண்ட் யூ கேன் லைக் எப்படி சொல்றது, யூ கேன் ஆட் இட் டு மேவனோட ஃபார்ம் டாட் எக்ஸ்எம்எல்ல நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் யூசிங் அதர் டூல் கிரேடல் யூஸ் பண்ணோம்னா கிரேடல் எங்க போய் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இட் கிவிங் ஆல் டீடைல்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளை செட் பண்ணணும். லைக் சோனார்னு ஒரு டோக்கன் வந்து லைக் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ல வி ஹவ் டு செட். ஸோ அது எப்படி செட் பண்ணும்போது நம்ம ஜென்கின்ஸோட பைப்லைன் ரன் பண்ணும்போது we we can able to I'll show you where to do. Okay, then one more thing. Storage. Yeah, cook it. Okay, so we'll suppose we are using a different tools. அது எப்படி நீங்க லைக் அவங்க ப்ராஜெக்டோட எப்படி நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், யூ வில் கெட் ஆல் டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். என்னென்ன வருது ஏது எது வருது. ஸோ தென் கோ டைரக்ட்லி அண்ட் கோ மை ப்ராஜெக்ட்ஸ், analyze, I'll import now. ஸோ எல்லா ரிப்போசிட்டரியும் நான் லைக் இம்போர்ட் பண்ண போறேன். பட் ஐம் நாட் ஷூர், ஐ டென்ட் ஃபோர்க் இட். இது என்னோட இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. I'll fork it. ஸோ ஐ டிட் ஏ டீடைல் ஒரு ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணியிருப்பேன் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் அவர் தமிழ் க்ளோட் சேனல்ல வீரன் லைக் வி யூஸ் கேட்ல இருந்து டிப்ளைமெண்ட் பண்ணுவோம். லைக் சாஷ் பண்ணியிருப்போம், எஸ்சிஏ பண்ணியிருப்போம், டேஷ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணேன், சோனார் கிளவுட், ஸ்னெக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஜாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் லைக் இன்டகிரேட்டட். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் லைக் நீங்க இப்பவே பார்க்கணும்னா யூ கேன் கோ டு அவர் தமிழ் க்ளவுட் யூடியூப் சேனல். அண்டர் ஏ பிளேலிஸ்ட் என் பேர்ல ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், யூ கேன் சி. ஓகேவா? ஸோ I'll give install, asking my password. So it asking, I'll select street plan. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we'll need only this one. So I'll be importing that. So just create projects. ஸோ இட்ஸ் நம்ம ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இட் ஸ்டார்டட் அனலைசிங் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஹவ் டு சீனா இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் எ குட் அப்ரோச். இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ண அப்ரோச் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எ குட் அப்ரோச். வி ஹவ் டு இம்போர்ட் த்ரூ ஏ பைப்லைன். பைப்லைன் வழியா தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும். லைக் இன்கமிங் லைக் எல்லா டூல்ஸோட லைக் ஒரு ஆன்சர் லைக் ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு வில் இன்டகிரேட் அந்த பைப்லைன்ல நம்ம ஒன்னொன்னாவே இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் காட் ஸ்கேன். சி இங்க பாத்தீங்கன்னா வி குட் ஏபிள் டு சி
51 open issues இருக்கு and these are like security issues and 38 reliable issue and maintainability பாத்தீங்கன்னா we have 117 issues and we also like having a code duplicate பாத்தீங்கன்னா we could see 6.5% வந்து code duplication இருக்கு. So இந்த issuesனா என்ன, ஒரு issuesனா என்ன we could see, right? We'll go and see. So just you just see like first time பார்க்கும்போது என்ன சொல்ல வருது, just see valid issue but see won't fix became accept. So valid issue but won't be fixed now, it is acceptable for a while. நம்ம வந்து we can இதை வந்து SP இது சொல்லுவாங்க, what you call say ஒரு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ச எப்படி நம்ம ஜட்ஜ் பண்றதுன்ட்டு யூ கேன் கெட் இட். நம்ம பார்த்தோம்ல லைக் அக்செப்ட் வேலிட் இஷ்யூ பட் ஒன் பி ஃபிக்ஸ் நவ், இட்ஸ் அக்செப்டபிள் நவ், அனலைஸ் திஸ் மிஸ்டேக் ரைட், திஸ் வில் கன்சிடர் அஸ் ஏ ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். இப்போ ஒரு இது பார்க்குறோன்னா இது வந்து ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ், ஸோ இது எனக்கு தேவையில்லை. சப்போஸ் வி வாண்ட் டு சி இஷ்யூ என்ன கேட்டகரி வி கேன் டூ ஆல் சி அதோட கேட்டகரி என்ன, மெயின்டைனபிலிட்டி என்ன ஆரஞ்ச் லெவல்ல என்ன. ஸோ you can get it will be have a low impact but it also be fixed. There are அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க there are 5 levels of security. என்னென்ன security இதுல என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். Like all things we could see if we go I right, ஐல பாத்தீங்கன்னா we could able to see 91 issues இருக்கு. So what is this, if you open here right, எங்க இருக்கு வேர் இந்த லைன்ல இட் ஷோயிங் பாருங்க, டிஃபரெண்ட் லைக் கான்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூப்ளிகேட் திஸ் லிட்டரலி ஃபால்ஸ் 4 times. So we are not well versed in நம்ம வெல் வெர்ஸ்ட் இன் அப்ளிகேஷன் இல்லை இது, லைக் இட்ஸ் லைக் மேவன் ப்ராஜெக்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஆர் நாட் இதை வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் தான் பண்ண போறோமே தவிர வி ஆர் நாட் கோயிங் டு லைக் நம்ம டெவாப்ஸோட இன்ஜினியரோட இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ வி ஆர் சேயிங் நம்ம எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம்னா like we'll grab this thing and we'll mark this in the line like we could see a like sonar cube showing this here with this type of thing. So இத பண்ணணும். நீங்க என்ன பாருங்க லைக் அதிலே கொடுத்தது டூப்ளிகேட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் what வாட் என்ன பண்ணணும் லைக் இது இங்க இஷ்யூஸ் இருக்கு வாட் இது எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். யூ கேன் கிவ் தே வில் கிவ் லைக் ஆல் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணி லைக் வில் பி டூயிங் தட். ஸோ இந்த இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒன் ஆஃப் த டெவலப்பர் ஒர்க்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் பக்கி அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி குருன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அவரோட அப்ளிகேஷன் தான் இது. ஸோ ஃபார் நம்ம வெரிஃபிகேஷனுக்காக ஐ டுக் இஸ் கோட். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ லைக் எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ரைட் ஹவு டு கோட் லைக் தீஸ் type of things, right? So I took it from a public repo. Okay, va? Public repo and I took this thing and I'm scanning here. Okay, va? So அதே போல ஒரு issues வந்து you can able to see uh, what is this ஐனா என்ன அப்புறம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். லைக் இங்க சிவிஇ இருக்கு, வாட் இஸ் திஸ், இது என்ன பண்ணணும், பேட் ப்ராக்டிஸா. ஸோ யூ கேன் கேட்டகரைஸ் தட் இஷ்யூ. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா டிசைன் இஷ்யூன்னு சொல்லுது. இஃப் நோ இது டிசைன் இஷ்யூ இல்லை, இது ஆக்சபிலிட்டி இஷ்யூனா யூ கேன் கிவ் எ டேக் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் அப்டேட் த டேக். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டேக் ஆல்சோ வி கேன் கெட் த ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட்டை தான் நம்ம வந்து பைப்லைன்லேயே இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு நம்ம பைப்லைன்லேயே நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி இந்த ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் ஆகி லைக் ஹவு வில் பி சீயிங் இதோட மெஷர்ஸ் என்ன. ஸோ வில் பி சீயிங் எவ்ரி திங் லைக் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வென் வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ் கோட். இதோட கோடை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதே போல இப்ப நீங்க ஜீரா யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் I'll create a ஜீரா. So ஜீரா also we can request a free. Yeah. Oh, sorry. So what I do software develop. Yeah.
I'll do operations. I'll select operation. Yeah, I'm just clicking everything. Okay, so you can click three on this. Yes. Okay. So I'll create a project. Buggy application நான் create பண்றேன். Just create a buggy app, create projects. So we'll get this board, right? நம்ம எங்க create பண்ணலாம், like what needs to be done and let create it. Let's start. So in the apps குள்ள பாத்தீங்கன்னா, you go to apps, like explore more apps. You just go there, find Sonar Cloud. So I'm using connector to connect. Like எப்படி நம்ம plugin யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்றோமோ similarly we'll use it. So நம்மளுக்கு only பாத்தீங்கன்னா 30 days free trial இருக்கும். So we can use it. Okay. So I'm just using free trial. So if you don't know like what to use, right, you can see a YouTube video. It will play like what is that? What is the use of that? You can able to see. Okay. Let's see if you don't know. They give some overview கொடுத்திருக்காங்க. Okay. We can start. Yes. Solar cube is added. Got go to work. Buggy app. Yes. It's so these are things are open. Like normally the Kanban board சொல்லுவோம். இதுல how will add, right? We will add still will add yeah. If you go settings, right, there will be a sonar cube இருக்கும். If you go, it asking for a sonar cube ஓட URL கேக்குது. So I'll give sonar cube ஓட URL கொடுக்குறேன். Sonar cloud ஓட URL. Then what token? இதை வந்து நான் இதோட பேசணும்னா I need a token, right? Token வந்து I have to generate. So go to your my account. Security. Generate a token. I'll remove. Okay, I'll generate one more token. So the token I generate பண்றேன். I'm giving here. So sonar cloud ஓட organization நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சோனார் கோட் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோமோ 286 இதுல தான் நம்மளோட அந்த பக்கி ஆப் இருக்குல்ல. ஸோ ஐம் டேக்கிங் தட் சம்திங் 9000. ஸோ ஐ டேக் திஸ் ப்ரோமோ 286. ஸோ இது நத்திங் யூ கேன் டூ. ஜஸ்ட் கிளிக் இஷ்யூ டைப். இப்போ வந்து ஒரு இஷ்யூ டைப் ஃபார் பக்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வி கேன் மென்ஷன் இட். பட் இங்கே எதுவும் ஆட் ஆகல. ஸோ வில் சி ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். டோன்ட் கன்சிடர் திஸ் அஸ் எ ஜீரா டெமோ. ஜஸ்ட் ஐம் ஷோயிங் எப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஐம் சேவிங் இட். சேவ் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ டு அவர் ஆப் ரிப்போர்ட்ஸ். ஆப்ஸ்ல சோனார் கியூப் போனீங்கன்னா ஸோ இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம்.
So it's showing some error. You can see. So I'll try to change. Great. So organization வந்து promote to a 6 star. I'll go to my account, security. Maybe this is not good. Why? It asking nothing, right? இது மட்டும் தான் கேக்குது. So now we will see. I didn't give the organization. Project settings. Let me go to direct. So we'll get report here. So since why பொறுமையே வரல. இது ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் இது. நான் குளோபலாவே நான் கொடுத்துட்டேன். Nothing is left there, right? ரெண்டுமே ஓப்பன்ல தான் இருக்கு. ப்ரோமோட் டு எஸ்ல தான் இருக்கு. ப்ரொஃபைல் கோயர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பார்த்தா கிட்ட
இன்ஃபர்மேஷன் போனா see organization maybe I'll give project key கொடுத்து பார்க்குறேன். So I don't think it won't work. We'll see. So it's not taking it. So let it, I'll fix, I'll see and I'll let you know before, okay? நம்ம பைப்லைன்ல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது I'll show you there. இங்க பார்க்கணும்ட்டு like it's not showing now. We'll see, I'll show you later, okay? So SaaSல பார்த்தீங்கன்னா like these things will be shown. என்னென்ன யூஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த குவாலிட்டி கூட நம்ம இது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் த குவாலிட்டி. எப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கணும், என்னென்ன ரூல்ஸ் வேணும். சில டெவலப்பர்ஸ்ல சில செக்யூரிட்டி டீம் வந்து தே வில் கிவ் யூ சர்டன் ரூல்ஸ். இந்த கோடோட லெவல் கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ மேல இருக்கணும். ஸோ அதை நம்ம பைப்லைன்ல பாஸ் பண்ணணுமா ஃபெயில் பண்ணணுமானா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் குவாலிட்டி கேட்ஸ் வில் ஏபிள் டு பாஸ் த பைப்லைன் ஆர் ஃபெயில் த பைப்லைன். அது எப்படி பண்ணணும்னா வில் சி அண்ட் பண்ணும்போது லைக் ஹேண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு கோட் கவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கு, லைக் எவ்வளோ இருந்தா நமக்கு இந்த பைப்லைனை பாஸ் பண்ணலாம், எவ்வளோ இருந்தா ஃபெயில் பண்ணலாம். ஸோ வில் பி டூயிங் தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர்வியூ ஆஃப் சோலார் கிளவுடோட இது. தென் வில் கோ வித் ஒரு more டூல் கால் SCA டூல். SCA டூல் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வில் கோ டு snick.io. ஸோ இதுவும் நம்ம டெவலப்பர் லைக் கன்சோல் பேஸ்ட்ல தான் பார்க்க போறோம். பைப்லைன் இன்டிகிரேட் பண்ணும்போது CLI பேஸ்ட் பார்ப்போம், ஓகேவா? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லாகின் இயர். ஸோ இதுக்கு கிரெடிட் கார்டு ரெக்வயர்ட் கிடையாது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் வித் github.com. ஒன்ஸ் நீங்க கிட்டபோர்ட ஆட் பண்ணிட்டு லைக் இன்டகிரேஷன் பண்ணு லைக் இட் ஆஸ்க் எது உங்களுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணணும். I'll choose GitHub. நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ரெபாசிட்டரிஸ் என்ன வேணுமோ அது மட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் எனி பிரைவேட், ரைட்? I'll just select the first option itself. Then authenticate with GitHub. GitHub like you get all details from GitHub. So என்ன இது பண்ண போறோம், we will be scanning this only, right? So I'll import and scan. So it will take time first. See, நம்ம ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா we could see uh, 10 critical issues, 45 high priority issues, then 53 median issue and 82 low priority issue. So low priority issues we can always ignore. So இந்த issues எல்லாம் எங்க இருக்கு? You could see in Docker file பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் HTK. இட் இஸ் லைக் ரொம்ப நம்ம வந்து பழைய வெர்ஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இட் வாண்டட் டு அப்கிரேட் தட் இமேஜ். இந்த இமேஜை நீ அப்கிரேட் பண்ணு சொல்லுது. ஸோ அது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. லைக் அதர் இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் சி show more upgrades. மேஜர் அப்கிரேட் பண்ணா இட் வில் பி லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபிக்ஸ் இட் இயர். அப்படி இல்லைன்னா ஆல்டர்னேட் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன லைக் திங்ஸ் இருக்கோ யூ கேன் ஏபிள் ஃபிக்ஸ் த இஷ்யூ. இட் வில் ஷோ. நீங்க எரர் மட்டும் காட்டாம லைக் இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்ல வல்னரபிலிட்டி மட்டும் காட்டாம லைக் ஹவு வி கேன் ஃபிக்ஸ் தட் வல்னரபிலிட்டி. பிகாஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து so far இது வரைக்கும் என்னென்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கோ டேட்டா லைக் வல்னரபிளா ஒரு திங்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கோ they are taking those record into a database, and the database which like we are analyzing these things, okay va? Then if you go dashboard, yeah, நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா then if you go right, if you give 10, right, other 7 என்னென்ன issues form.xml பாருங்க log4j, this is a critical vulnerability. இதோட ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 811. வாட் இஸ் திஸ் ஸ்கோர்? என்ன ஸ்கோர்னா I'll show you in tomorrow class.
இந்த மூணோட வேல்யூடா சிடபிள்யூவினா என்ன, சிவிவினா என்ன, சிவிஎஸ்எஸ்னா என்ன. ஸோ வாட் திஸ் லைக் ரெப்ரசன்ட். சிவிவி பாத்தீங்கன்னா எந்த இயர்ல அந்த இஷ்யூ ரிப்போர்ட் ஆகியிருக்கோ அந்த நேம்ல சிவில லைக் ஸ்டார்ட் வித் இயர். தென் இதோட ஸ்கோர் அவுட் ஆஃப் 10 பாத்தீங்கன்னா 9.8 இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் மச் ஹையர். லைக் ஹையர் த நம்பர் கிரிட்டிக்கல் இஸ் மோர், லோயர் த நம்பர் கிரிட்டிகலிட்டி வந்து லைக் இட் இஸ் லெஸ். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ கோ அண்ட் சி மோர் டீடைல்னா யூ வில் கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். இஃப் யூ கிளிக் ஹியர் ரைட், இட் வில் டைரக்ட்லி ஆர் யூ கேன் கிளிக் திஸ் நம்பர் ரைட். இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. ஸோ டைரக்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் சிவி வெப்சைட். என்ன இஷ்யூ என்ன ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு, அதோட ரெஃபரன்ஸ் என்ன, யூ கேன் சி ஆல் த திங்ஸ். லைக் இது வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் டு லைக் பாதர் அபவுட் தீஸ் டைப்ஸ். இது வந்து லைக் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸோட வேலை. ஸோ டெவலப்பர்ஸ் வந்து தே வில் சி இந்த இஷ்யூஸ் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது, தேர் டியூட்டி. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஆர் டியூட்டி டு debug entirely, பட் வி நீட் டு நோ எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும், லைக் வாட் ஆர் தோஸ் வேஸ், அது மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். அது நம்மளோட டியூட்டி. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் 9.8 இஸ் எ கிரிட்டிக்கல் லெவல். அதோட ஓவர்வியூ டீடைல்ஸ், ரெஃபரன்ஸ். சம்டைம்ஸ் தே வில் கிவ் லைக் சேம் எப்படி லைக் வி கேன் அவாய்ட் திஸ். I will show you. When I closed, got closed. இப்போ ஆடிபலா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா? யூ கிளியர்லி யூ கேன் ஹியர் மீ ரைட்? எஸ் பிரமோத், லைட்டா டிஸ்டர்ப் மட்டும் அப்பப்போ இருக்கு. இப்ப பரவாயில்லையா? இப்ப நோ இஷ்யூஸ் ரைட்? யூசிங் மை இன்டர்நெட். இப்போ கிளியரா இருக்கு பிரமோத். ஒரு 10 ஓகே மினிட்ஸ் ஓகே. பிஃபோர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா அவங்க ஆடியோ வரல. மறுபடியும் என்னன்றது அப்படியா? I மறு didn't ஜாயின் see. பண்ணாங்க. அப்படியா? சாரி, I didn't check that. Okay, I didn't see the message. ஓகே. இதுல உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் வல்னரபிலிட்டிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, அது எப்படி நம்ம ப்ராஜெக்ட் டீமுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு சி ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்கோர் இருக்கும் லைக் திஸ் இஸ் லைக் 7.8. தே கன்சிடர் திஸ் அஸ் அன் ஹை ப்ரையாரிட்டி. இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 8 ஆர் 8.5 இருந்ததுன்னா தே வில் கன்சிடர் தட் அஸ் ஹை கிரிட்டிக்கல் எரர். ஸோ இதெல்லாமே கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் ஆகணும். பிரமோத், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம கோட் ஸ்கேன் பண்ணும்போது யூ கேன் சி திஸ் மச் ஆஃப் எரர்னா இருக்காது. லைக் தே வில் ஃபாலோ சம் ஸ்டாண்டர்ட் ரைட். ஸோ ஒரு கோடை வந்து தே ஆர் நாட் டூயிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். தே வில் பி லைக் ஜஸ்ட் அப்கிரேடிங். அந்த அப்கிரேடிங் மைனர் பார்ட்ல தான் எதனா இஷ்யூஸ் இருந்தா ஃபிக்ஸ் பண்ணுமே தவிர வி won't see தட். இது நம்மளோட இப்போ லைக் லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக வி இன்ட்ரடியூசிங் ஆர் நோன் இஷ்யூஸ். என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கோ லைக் டெவலப்பர்ஸ் கிரியேட்டட் திஸ் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டு இந்த டூல்ஸ் நம்ம எப்படி லைக் டெமோ பண்ணி லைக் எப்படி வி கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் என்னென்ன எரர் இருக்கு. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் பி சிங். இஃப் யூ டேக் இட் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா யூ won't கெட் திஸ் மச் ஆஃப் லைக் இஷ்யூஸ். லைக் புதுசா ஒரு கோட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல மட்டும்தான் லைக் வெதர் கோட் லைக் சோனார் கோட்ல பார்க்கும்போது கோட் ஸ்மெல்ஸ் இருக்கும், இல்லை கோட் குவாலிட்டி இருக்கும். அது மேபி லைக் அது கம்மியாகுமே தவிர யூ won't கெட். ஒரு ப்ராஜெக்ட் குள்ள போனா ஒரு பைப்லைன் நம்ம ரிலீஸ் பண்றதுக்குள்ள படாத பாடு பண்ணோமா இல்ல, லைக் யூ won't கெட் திஸ் மச் ஃபார் அவர் ப்ராக்டிஸ். இப்ப இதை நம்மளோட நார்மல் ஒரு மேவன் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா யூ won't see much errors. லைக் திஸ் இஸ் லைக் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த பக்கி அப்ளிகேஷன் பேர்ல இருக்குல்ல. ஸோ இட் இஸ் வாண்டட் டு ஷோ த எவ்வளோ எரர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ டெவலப்பர்ஸ் வாண்டட் டு யூஸ் தட் ரைட். ஸோ தட்ஸ் வை தே பில்டட் திஸ். அதோட ஸ்கோர் 16. சி இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது இட்ஸ் எ லோயர் திங். திஸ் கேன் பி ஓப்பன் திஸ். ஸோ இந்த 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 லைக் இந்த இடத்துல இட் ஹாஸ் an error, பட் this can be fixed by using this particular method. So அதே போல they will give the suggestion also for high critical issues also. They will give or not, I don't know. Go with critical. Yeah, கிரிட்டிக்கல்ல கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இப்ப இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா
out of bound right. So நம்மளுக்கு we don't have application knowledge, right? So we don't know that, but it shows என்ன இருக்கு. இது எப்படி லைக் அப்கிரேட் ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னா யூ கேன் அப்கிரேட் டு இந்த லைப்ரரியை வந்து நம்ம இந்த வெர்ஷனுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும்னா we won't see issues. பழைய லைப்ரரி இது இந்த லைப்ரரி நம்ம அப்டேட் பண்ணணும்னா most of the things if you upgrade JDK to 17, right? Most of the issue will get fixed automatically. You can see in Docker, right? Docker file, you can able to see that. ஸோ கரண்ட் இமேஜ் பார்த்தாவே 8ல தான் இருக்கு. ஸோ 18 நம்மளோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the Docker file using a different image. Maven 3.8 JDK யூஸ் பண்ணுது. It's a base image யூஸ் பண்ணுது. Then it taking one more image called JDK 8. So இது அப்கிரேட் பண்ணாவே லைக் most of the issue will get fixed. So we are seeing ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் 2 டூல் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ த டாக்குமெண்ட். டுமாரோ பார்த்தீங்கன்னா வில் சி அதர் ஜாப் பார்ப்போம். ஜாப் பார்த்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் ஏ பைப்லைன். பைப்லைன்ல நம்ம எப்படி சோனார் கிளவுட் எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்றோன்ட்டு வில் ஷோ யூ. ஓகே, ஐ ஷோ யூ. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் போனதுல லைக் யூ சி இது வந்து மோஸ்டா தியரி தான் இன்னைக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ யூ மே டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் பி சீயிங் இன் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம் பார்க்கும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு நோ தட். ஸோ ட்ரை டு யூஸ் தி சேம் அப்ளிகேஷன் DevSecOps. இந்த அப்ளிகேஷன் என்னோட ரெப்போல இருக்கு. ட்ரை டு யூஸ் தட் அண்ட் சி இஃப் யூ வாண்ட் டு. ஐ பில்டட் இன் 2 ways நினைக்கிறேன். தமிழ் cloud பண்ணுங்க. You should go playlist and yeah, go DevOps project with promote. So I did 2 projects. GitLab CI/CD எப்படி பண்ணணும், then DevSecOps CI/CD SAST and scan எப்படி பண்ணணும். Like it's like 30 minutes video. We will be integrating all the tools to this particular application line. Like இது வந்து easy bug application கிடையாது. Easy bug application கிடையாது. It's a different application I believe. So complete details வந்து we can able to find there. Okay வா. Yeah, easy bug application னா easy bug application எப்படி இது ரன் பண்ணா லைக் Jenkins ஃபைல்ல எப்படி எல்லாம் நான் இன்டெகிரேட் பண்ணா you can able to see. Yeah, இந்த பைப்லைன் நான் எப்படி ஆட் பண்ணா லைக் those things I added. If you want இதோட பாத்தீங்கன்னா we have also have a Kubernetes ஓட deployment கூட இருக்கும். You can see that. If you want, you can see that. Okay. இதுதான் ஜாப் ஸ்கேன் பண்ணும்போது லைக் ஒன்ஸ் லைக் ரீசெட் பண்றேன். யூ கேன் ஏபிள் டு see at the end of the scan. பாத்தீங்கன்னா லைக் how we need to see the report. ஸோ எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன். If you have a timeனா go through this video. Okay. எனி டவுட்ஸா இருக்கா இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? I'll stop recording here.